Hello everyone, welcome to my channel Civil Quick Revision. Today I am going to discuss with you the second portion of PWD JE 2020 paper. Now coming to question number 61. Okay, before any delay, let's start it. The width of a landing should not be less than how much? Here, the first option is not given. We take just 1 meter. B is 1.2 meter, C is 0.9 meter, and D is stair width. Okay, here width of landing should not be less than stair width. Okay, just remember this. Now coming to question number 62, the load carrying capacity of a board cast in situ pile developed due to what? Screen friction and bearing, or both A and B, or neither A and B. Load carrying capacity of a board cast in situ pile jitu kotha hoise ate wait just a minute. Okay, এটা কৈছে load carrying capacity of a board cast in situ pile jitu hoy hetu mainly screen friction or end bearing duta karone ahibo. So option C will be the correct answer. Okay, now coming to 63, the final setting time of an ordinary cement should not be more than kiman hobo, kiman 2 hours, 4 hours, 8 hours, or it is 10 hours. Here option will be the 10 hours because final setting time of cement to 10 hours of this thing I will discuss already in my cement portion classes. Okay, so I think tomorrow questions paribo lage. Now question number 64, seasoning of timber is what? Increase weight of the timber, improves strength properties of the timber, does not give dimensional stability, or all of the above. So question number 64 to bujabo yate amar seasoning of timber to mainly improve strength properties of the timber to bujabo. Okay, now question number 65, acceleration test means what? The elongation test of reinforcing steel, or it is a compressive test of brick, or alkalinity test of brick, or all of the above. Here you can see alkalinity test of bricks. Okay, now question number 66, as per the Indian Standard Institute, the actual size of modular brick is how much? Actual size of modular bricks of what is it? Okay, you can see from the option 23 by 11.5 into 7.5 19 centimeter into 9 centimeter to 9 centimeter, and 20 centimeter into 10 centimeter to 9 centimeter 25 centimeter into 13 centimeter into 7.5 centimeter. Here you see your answer is the D, 19 centimeter into 9 centimeter into 9 centimeter. যদি আমাৰ এটো actual size ৰ কথা কৈছে ন, যদি with mortar থাকা হলে 20 centimeter to 10 centimeter 10 centimeter হ'ল হয়. Okay, length, breadth, height to. So question number 67 hole aho, the rocks formed due to solidification of molten mass solidify hoye gole kitu rock bonibo, lying below or above the earth surface are called ki boli koy hetu amar hetu igneous rock. Already I have discussed this rocks portion in my stones. Okay, so the stones ko hai bhalke ei question to definitely koribo paribo, because my stones video to revision karone sabo paribo. Now coming to 68, which of the following material is used for dam proofing work? It is অকল দুটা option থাকি গল. I think মই বাকি দুটা দিয়া নহলে মই লিখি দিছো. So timber, hazen fruit, option C you see, lime, option D. Sometimes মানে অলপ মানে কি কয় টাইপিং কৰোঁতে কিছুমান থাকি যায় ন, মই নিজে সব বনোৱা হয় ন, তো অলপমান এইটো বস্তু এক্সকিউজ কৰিব আৰু মই এটা লিখি দিছোঁ, মোৰ লগে লগে কৰিবলৈ একো প্ৰব্লেম নাই. Which of the following material is used for dam proofing work? Timber, hazen fruit, lime, or bitumen? It is dam proofing portion কাৰণে bitumen use কৰিব. Okay, now so question number 69, the most powerful explosive used in blasting is what? Blasting powder, dynamite, gunpowder, or cordite. Here option will be the gunpowder, gun cotton. Okay, the most powerful explosive used in blasting what use for it already one more stones of pohaiso. ঠিক আছে, very important. Now question number 70, in terms of FE 500D, D means কি বুজাইছে? Obviously it durable, ductile, dense, dragon. Obviously ductile হ'ব হয়নে, আমি ষ্টিলৰ কথা কৈছো যেটো ductility mean কৰিব. Now question number 71, pick up the incorrect statement from the following. Incorrect কোনটো হয়? In a queen post truss, one vertical post is used. In a queen post truss, one vertical post is used. Fret truss consists of vertical diagonal
that trusses are effective structural member because they have a high strength to weight ratio. এটা কোন ভুল হইছে এটা অপশনটো হ'ব বি কুইন পোস্ট ট্ৰাছ যেটো হয় ওয়ান ভাৰ্টিকেল পোস্ট ইউজ কৰা হয় বুলি কৈছে নহয় তাতে ওয়ান ভাৰ্টিকেল পোস্ট আমি ইউজ নকৰো ওকে আমি যেতিয়া রুফখিনি পঢ়িম ট্ৰাছ রুফ তেতিয়া ইন ডেপথত এইখিনি পঢ়িম ড্ৰয়িং কেটা দেখাই পঢ়াব লাগিব এতিয়া মানে মনত ৰাখক কুইন পোস্ট ট্ৰাছ যেটো হয় আমাৰ তাতে আমাৰ কি কৈছে ওয়ান ভাৰ্টিকেল পোস্ট আমি ইউজ নকৰো মানে কৰো বুলি সুধিছে ইয়াতে যেহেতু আমি ইয়াতে নকৰো ওকে তাতে এতিয়া আমি সব question number 72 লে আহক in gypsum is added in a manufacture of Portland cement okay Portland cement আমি ইউজ কৰো in order to কি কৰো কিয় কাৰণে আমি gypsum দিও it shorten the setting time of cement lengthen the setting time of cement or decreasing the burning cement or decreasing the grinding time এটা অপশনটো হ'ব lengthen the setting time of cement মানে setting time বঢ়াই দিয়ে হেতু কথা কৈছে okay এটা মনত ৰাখিব very important and common questions asked in the exam now question number 373 the slope of the road pavement in the longitudinal direction যদি থাকে রাস্তা এটা longitudinal direction ঠিক আছে তো হেতু কি বুলি কয় super elevation shift না gradient না camber okay এটা মানে কনফিউজিং লাগে এটা longitudinal direction যে slope হ'ব এটো আমাৰ gradient বুলি কয় okay now coming to 674 the Indian road purpose was set up in কেতিয়া কোন ইয়াৰত হৈছে 1930 1934 1948 1956 এর অপশন বি is the correct answer 1934 তাৰপিছত আহক 75 traffic volume study is carried out to what using an analysis of traffic pattern and trends or determine the relative importance of load and in dividing the priority for improvement and expansion like using planning one-way street and other regulatory measures all of the above here we see 75 option to all of the above ঠিক আছে traffic volume study to মানে আমি গোটেইটা বস্তুৰ পৰা নিৰ্ভৰ কৰো Now question number 76. The water-bound macadam road is an example of what? Road rigid pavement, semi-rigid pavement, flexible pavement, all of the above. Here say C will be the correct answer. Now coming to 77. According to IRC recommendation, centrifugal force corresponding to 3/4 of the velocity is balanced by key side friction between the wheel tires na road surface to logot the super elevation na camber na none of the above eta amar super elevation okay centrifugal force to amar counteract koribo karone now coming to question number say what a to ifela hibolis option a to hibolis okay the ballast material generally used in Indian railway are broken stone use koro na gravel use koro na maroon use koro na all of the above etu ma akko abar likhi disu ate broken stone etia amar 78 to ki hobo b c a is the correct answer broken stone hobo ballast material use koro question number 79 creep causes key opening of rail joint distortion of point and crossing all of the above na buckling of track so apni option creep to ki karone hoy all of the above reason jikta hoy opening of rail joint or karone hobo pare distortion of point and crossings bilak thakibo jamar hebilakor karone hobo buckling of the track okay now question number 80 desirable side distance is equal to ki hobo stopping side distance twice of stopping side distance none of the above thrice of SSD eta har option to hobo twice of stopping side distance it is desirable side okay to mone rakhibo this is also important now question number 81 selection of highway roads depend upon what feasibility of attaining ruling rate and the minimum number of bridges avoidance of cutting hard rock all of the above selection of highway routes jodi koro ami gutte gita upor depend kobo all of the above will be the correct answer tapole aho question number 82 a road connecting two towns is called key country road urban road highway and one of the above it is a country road a road connecting two towns to one town jodi join koro to country road kobo now question number 83 le aho question to question je in a whole circle bearing as a whole circle bearing of what say s 25 degree 15 minute east south mane south 25 degree 15 minute east corresponding to ki whole circle bearing of kiman pam it is a reduced bearing hisabe sao etu dia ase south etu likhira south north west etu east etia north south east of kiman ase 25 degree 15 degree
15 মিনিট দিয়া আছে ওকে আমাৰ এটা হোল সাৰ্কেল বেৰিঙত লাগে আমি কেনেকৈ উলিয়াম আমি জানো এতিয়া আমি সদায় হোল সাৰ্কেল বেৰিং নৰ্থ টু সাউথ লওঁ হয়নে এতিয়া আমি যদি জানো এই গোটেইটো 180 হয় গোটেইটো যদি 180 হয় হয়নে 180 মাইনাছ যদি এইখিনি কৰোঁ দেন বাকী এইটো ৰিমেইনিং থাকিব হয়নে 180 minus 25 degree 15 minutes এইটো মাইনাছ কৰা 0 আপোনাৰ এইটো আহিব লাগে আনসাৰটো এইটো 5 হ'ল এনে আপোনাৰ নাম্বাৰ অন গ'লে 8 তাৰপিছত আপোনাৰ ফালে 5 954 কিমান থাকিব 7 to 5 154.85 something এনেকুৱা আহিছে বাট এইটো অপশ্যন হ'ব ঠিক আছে আপোনালোকে এইটো পাৰিলে এনেকৈ কৰি ল'ব 179 ডিগ্ৰী 60 মিনিট এনেকুৱাও কৰিব পাৰে এতিয়া 25 ডিগ্ৰী 15 মিনিট যদি কৰে 5 হ'ল 4 হ'ল আৰু এইটোতো বাৰু চেম থাকিব 4 5 এইটো একুৰেটলি ওলাব ঠিক আছে এটা এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ আমি চ' বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰপিছত 25 তাৰপিছত আহক question number 84 the fundamental principle surveying is to work from key whole to part to whole lower level to higher level to lower level এইটো আমি সবেই জানো the whole to part to আমি surveying principle হয় তাৰপিছত আহক which of the following equation is correct back bearing এইটো কিবা এটা ফৰ্মুলা back bearing is equal to 4 bearing plus minus 90 back bearing equal to 4 bearing plus minus 180 back bearing is equal to 4 bearing plus minus 270 none of the above আমি সবে জানো back bearing is equal to 4 bearing plus minus 180 degree ঠিক আছে আপোনালোকৰ অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট হ'ব question number 86 if the true difference of the level between 2 points is required the level must be set up at what at any one of the 2 points at third point from where both the points are visible exactly midway between the points now what the above ঠিক আছে এটা হচ্ছে true difference of level between দুটা পয়েন্টৰ মাজত যদি লওঁ ঠিক আছে required the level must set up at হ'ব exactly midway between the points ঠিক আছে তাৰপিছত আহক 87 the curvature of the art is taken into consideration if the limit of survey is how much কেতিয়া আমি কনসিডাৰ কৰিম curvature of the art limit of survey কিমান এৰিয়া থাকিব 50 to 100 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ নে 100 to 200 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ নে 200 to 250 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ নে d to more than 200 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ এইটো আপোনাৰ অপচনটো হ'ব 200 to 250 আপোনাৰ অপচন সি হ'ব লাগিছিলে বাট এইটো ৰেঞ্জটো সব 200 to 250 কৈছে ন এইটো more than 250 তো মেইন একুৰেট 250 more than 250 হ'ব লাগিব ঠিক আছে এইটো নিদিয়া হলে এইটো কোন হয় অপচনটো more than তো আপোনালোকে ফোকাস কৰিব মেইনলি ঠিক আছে now question number 88 the longest of the chain line used in making surveys generally regarded as কি বুলি কয় check line baseline tie line none of the above সবে জানো baseline মইতো অলৰেডি মোৰ সাৰ্ভেইঙৰ ভিডিওছ পঢ়িছে কোনোবাই এইটো কোৱেশ্চন কমন পাব দেখিছে মই পঢ়োৱা এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চনছ কিছুমানে ইয়াতো দিয়া হৈছে তো প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব সেইকাৰণে ওকে now see question number 89 offset may be what perpendicular offset oblique offset parallel offset or both a and b you see here both a and b will be the correct answer perpendicular offset বা oblique offset যেটো হয় তো offset বুজায় okay now coming to question number 90 আৰু আমাৰ 10টা আছে হিচাপত offset okay the plotting of small area which can be commanded for a single station is usually done on the plane table by the method of key ঠিক আছে ইয়াতে কৈছে plotting of small area যদি small area এটা plot কৰিছো okay from a single station is generally done on the plane table by method of radiation okay মনে ৰাখিব now question number 91 when the angular and linear measurement are equally precise in traversing the balance of the traverse is done by what কোনটো ৰুলে আমি কৰোঁ এইটো মই অলৰেডি তোমালোকক এবাৰ পঢ়াইছিলোঁ ট্ৰানজিট ৰুল আগৰ কুৱেশ্যনত চাই ল'ব তোমালোকে ঠিক আছে আৰু যদি কিছুমান কুৱেশ্যন কেতিয়াবা মোৰ ভুল হ'ব পাৰে ঠিক আছে মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কাৰেক্ট কৰি দিছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে সেইবিলাক বস্তু চাই ল'ব কেতিয়াবা মোৰ ভুল হৈ যাব পাৰে অ'কে নিজে এবাৰ কাৰেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে now question number 92 the combined effect of a curvature and refraction is that higher than they really are the lower than they really are na both a and b none of the above it is option to have lower than they really are মানে combined effect of the curvature refraction to law মানে তাতৰ value to কম হ'ব really তাতৰ যিমান হ'ব লাগে ঠিক আছে now question number 93 which of the following is our cohesionless soil sand silt clay it is d2 clay and silt obviously cohesionless soil কোনটো হয় আমি জানো sand okay now question number 94 ratio of volume of voids to the volume total volume of soil mass তো কি হ'ব definitely porosity v will be the
correct answer. Now question number 95. The density of soil mass is expressed in key density key হিসাবে আমি convert কৰো express করতে kg per meter cube mass per unit volume kg per meter cube এটাই কৈছে the water content in its soil at which just shear strength develop is called কি বুলি কয় liquid limit plastic limit elastic limit or shrinkage limit okay to is water at a particular water content soil jeta thakibo at which just shear strength is develop hoise mane just hoise mane beshi nohoy mane obviously liquid limit hobo liquid limit of just a common shear strength thakibo mane question number 97 when cohesionless soil attain quick condition it loses key shear strength bearing capacity both A and B neither A or B 97C Now question number 98 we see the relationship between void ratio and porosity. Void ratio to আমি কেনেকে convert কৰো ঠিক আছে এটা হতে হতিছে আমি জানো যে যদি আমি লিখো এতে আমাৰ কি অপচন দিছে সো অপচন কিটা মতে আমি কৰিব লাগিব এটা যদি আমি চাওঁ যে porosity is equal to কি হয় E1 minus E মানে এটা আমি দেখিব পাইছো না n equal to 1 এটো সব ডাইরেক্ট ওলাই আছে তো আমি কনভার্ট নকৰো তো porosity is equal to void ratio divided by 1 minus E okay now question number 99 the consolidation of a soil is defined as the key আমি কি হিসাবে consolidation define কৰো process of compression by gradual reduction of pore space under steady load ne process of which give gradual decrease of water content at constant load na change in volume of soil lead to expansion of pore water under applied load na any of the above so gotekta meaning to same question first was a process of compression by gradual reduction of pore space under steady load same process which give gradual decrease of water content at constant load same question so all of the option will be correct now coming to question number 100 while designing a footing foundation which of the following bearing capacity should be considered so number 1 is ultimate bearing capacity net bearing capacity set bearing capacity none of the above or any of the above okay আমি যেটা ডিজাইন কৰিম এটা ফুটিং কোনটো মানে bearing capacity আমি কনসিডার কৰো আমি ইয়াৰে গোটেইটা কনসিডার কৰিব পাৰো তো আজিৰ ভিডিওটো ইমানে মই 100টা কোৱেশ্চন সিৰিজ কমপ্লিট কৰিছো তো আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে দেন লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব মই এনেকৈ এমসিকিউ মেৰাথন সিৰিজ আনি থাকিম আপোনালোকৰ PWD JEE এক্সামৰ আগলৈকে সো ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰক আৰু কিবা থাকিলে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰিব সিভিল কুইক ৰিভিজন তো আজিলৈ ইমানে থ্যাংক ইউ